gani ang isgutan, kami dyan di Billy ang magpartner sa kananan. Yes, namiyas namin ni Phoebe sa lungsod sa Bantayan at tol sa ilang Haladaya Festival. Og syempre, unforgettable yun ang atong extreme date where we tried exotic foods. O kuno ni ang larang version sa Pagi. And now, Phoebes, it's time for us to take it to the next level. Uy, ang your relationship? Dili, oy, kamo ha. This time, international namong food tripping as we will be trying mouth-watering Thai dishes. Bitaw, Phoebes, kay Chan Yu na kayo ko. Grabe, I know, right? Dali. And to satisfy our gastronomic Thai cuisine craving, among gibisita ni Phoebe ang Look Thai restaurant. Sawadee ka, ma'am, sir. Welcome to Look Thai Cuisine. Thank you. Mga kamags, that's how you say hi and hello sa Thai. Una namong gitilawan ang shrimp cake and sugarcane stick or gong fanoy, a sumptuous appetizer. Hinimo ni sa ginaling nga pasayan nga giporma og popsicles gamit ang tubo or sugarcane stick. One and briyaw iyang taste mga kamags. And then matilawan nimo ang iyang shrimps inside. Yung breadcrumbs may nakapa-crunchy siya feeling ikaw nimo. So, Billy and Phoebe, aroy may? Aroy! Punta. Sunod namong gitilawan mo ang yam som o ang pomelo salad. Popular ang pomelo sa Thailand, and it goes well with chicken as its toppings, and its sauce is made of coconut milk added with chili peppers. Lami day ipares ang chicken o ang pomelo. Mild ra iyang spiciness ni complement siya pag maayo sa chicken and sa pomelo. For the main course, gitilawan namo ang cow fat sa parod or the pineapple fried rice and the sikrong mutod or the pork spare ribs. Aroy gyud ang pork spare ribs ni sa Look Thai tungod sa sauce ni ini nga naay luya nga makaayo sa atong tutunan. Oo, lahigid siya sa uban. Nakatilaw naman ko pork spare ribs na ang iyang sauce is irritating kaayo sa throat. Kay tungod, grabe ra kaayo ka tamis. But this one, tamis siya but definitely dili siya maka-irritate sa throat. And it really goes well with the pineapple fried rice. There's some dishes that's too sweet, and once you eat just a little lang, murag mapulaan ka. This one, dili. You should really try it, mga kamags. Wait! Wala ka kabaw? When you're dining in a Thai restaurant, ang gamit kasi mong fork is to push the food towards the spoon kung dila nakamukhaon sa mong spoon like this, oh. Og karon, among tilawan ang ilang house specialty, ang mixed seafood o ang fat talay. Wow! Naikinason, talaba, alimasag, pasayan, nukos ug fish fillet. Espesyal ang ilang mixed seafood kay giluto ni gamit ang Thai chili oil ug coconut milk mixed with basil leaves and cilantro. For sure, spicy ni Phoebes. We need some drink. Bitaw, pero Bills, when you are in a Thai restaurant, Dapat ang girl gid na mas older ang mo order of days. So we would like to have 2 Thai iced tea. Thai iced tea is made of different kinds of herbs mixed with milk. So refreshing! Now back to the mixed seafood. Yeah. Matilawan yun ni mong